Echinus belongs to the phylum Chordata, subphylum Vertebrata, division Gnathostomata, superclass Pisces, and class Osteichthyes. Echinus is commonly called the suckerfish or remora. They are marine bony fishes. They have an elongated and fusiform body with a depressed head. Their eyes are laterally located and directed outward and downward. Their mouth is upturned and terminally located. Their lower jaw projects a little beyond the upper jaw. ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ ടെർമിനൽ സൈഡിലാണ് മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ടേൺഡ് ആണ്. ദെൻ ഇവരുടെ ലോവർ ജോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അപ്പർ ജോയിനേക്കാളും കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Their teeth appears like a villi, so they have villiform teeth on their jaws. Their caudal fin is of homocircle type. Their first dorsal fin is modified into a flat and oval adhesive disc called a sucking disc or cephalic sucker. This cephalic disc has a median ridge and bilateral series of transverse plates called lamellae, and this lamellae represent modified fin rays. ഇവരുടെ ഹെഡ് റീജിയനിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോർസൽ ഫിൻ ആണ് ഈ ഒരു അഡ്ഹസീവ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ അഡ്ഹസീവ് ഡിസ്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സക്കിംഗ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഫാലിക് സക്കർ. ഈ ഡിസ്കിന് ഒരു മീഡിയൻ റിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ദെൻ കുറെ ബൈലാറ്ററൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ലാമെല്ലെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലാമെല്ലെ ആണ് ഫിൻ റേസ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. With the help of this cephalic sucker, the fish can attach itself to swimming animals. ഈ സെഫാലിക് സക്കറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് സ്വിമ്മിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് അനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Next example is pomfrets. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, division Gnathostomata, superclass Pisces, and class Osteichthyes. Pomfret is commonly called a butterfish and it is one of the most delicious fish. They live in coastal waters up to 100 fathoms. Their body is oval in shape and much compressed. Their body is covered by soft cycloid scales. They have a small mouth and weak jaws. There is only a single dorsal fin. Pelvic fin is absent in this fish and their caudal fin is deeply forked and homocircle type. പോംഫ്രെറ്റിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പ് ആണ്, മച്ച് കംപ്രസ്ഡ് ബോഡിയാണ്. ദെൻ അവരുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തിട്ട് സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത്. ദെൻ മൗത്ത് സ്മോൾ ആണ്, വീക്ക് ജോസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സിംഗിൾ ഡോർസൽ ഫിൻ ആണ് അവർക്കുള്ളത്, പെൽവിക് ഫിൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ദെൻ ഇവരുടെ കോഡൽ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്ലി ഫോക്ഡ് ആൻഡ് ഹോമോസർക്കിൾ ടൈപ്പ് ആണ്. പോംഫ്രെറ്റ്സ് ആർ കാർണിവോർസ്, ഫീഡിംഗ് മെയിൻലി ഓൺ പ്ലാങ്ക്ടൺസ്. Sexual dimorphism is absent. They have moderate fecundity. Fecundity refers to the ability to produce an abundance of offspring. Fishesന്റെ reproductive capacity നെയാണ് fecundity എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And their spawning season varies with localities. Pomfret landing is high in areas of Maharashtra, Gujarat, and Orissa. They are highly prized in the market because of their excellent taste. There are 3 species of pomfrets and they are grey or silver pomfret. The body of silver pomfret is laterally compressed and oval and their body is covered with the minute scales. ഇതാണ് സിൽവർ പോംഫ്രെറ്റ്. സിൽവർ പോംഫ്രെറ്റിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററലി കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഓവേർഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. ദെൻ ഇവരുടെ ബോഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് മൈന്യൂട്ട് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത്. They have a small mouth, weak and toothed jaws and slightly protruding lower jaw. ഇവരുടെ ലോവർ ജോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രൊട്രൂഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And they possess 5 to 10 blade-like spines in front of dorsal and anal fins. ഇവരുടെ ഡോർസൽ ആൻഡ് ഏനൽ ഫിൻസിന് മുന്നിലായിട്ട് 5 to 10 blade-like spines ഉണ്ട്. And they have a single dorsal fin
Anal and dorsal fins are falcate. Falcate means sickle-shaped anal and dorsal fins. ഇവരുടെ anal and dorsal fins എന്ന് പറയുന്നത് sickle shaped ആണ്. Sickle shapedനെയാണ് falcate എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then about their caudal fin is homocircle type and epibatic. Epibatic means the upper lobe of the fin is longer. ഇവരുടെ caudal ഫിന്നിന്റെ upper lobe longer ആയതുകൊണ്ടാണ് epibatic caudal fin എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Pelvic fins are absent in silver pomfret. Their upper body surface is greyish in color and sides and head are silvery in appearance. ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ അപ്പർ സർഫസ് ആണ് ഗ്രേയിഷ് കളറിൽ. ദെൻ ഇവരുടെ ഹെഡും അതേപോലെ സൈഡ്സും സിൽവറി അപ്പിയറൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്പീഷീസ് ഇസ് വൈറ്റ് ഓർ ചൈനീസ് പോംഫ്രെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സിൽവർ പോംഫ്രെറ്റ് ആൻഡ് their body is ovoid and laterally compressed. Their dorsal and anal fins are falcate, broad and posteriorly lowering. And they have spines provided in front of dorsal and anal fins. സിൽവർ പോംഫ്രെറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡോർസൽ ഫിൻസിന്റെയും ഏനൽ ഫിൻസിന്റെയും മുന്നിലായിട്ട് സ്പൈൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് their caudal fin is emarginate. Emarginate means having notched margin. So their caudal fin have a notched margin. So caudal fin is emarginate. Their body is brownish on the back and white on the sides and belly. The third species is brown or black pomfret. It is similar to white and silver pomfret. Their dorsal and anal fins are only slightly falcate. Their caudal fin is homocircle and forked. Pelvic fins are absent in brown pomfret. Pectoral fins are long. Dorsal and anal fins are falcate and they have greyish colored body. Last example is Scombiromorus. Belongs to the phylum Chordata, subphylum Vertebrata, division Gnathostomata, superclass Pisces and class Osteichthyes. They are popularly known as seerfish. It is a large-sized mackerel-like and highly prized marine food fish. They are fast-swimming carnivores that mainly feeds upon small fishes. There are three common species of Scombiromorus and they are Scombiromorus commersoni, Scombiromorus guttatus and third one is Scombiromorus interruptus. Their body is soft and scaleless, black above and grey, banded and spotted laterally. ഇവർക്കൊരു banded appearance ആണുള്ളത്. They have two dorsal fins. രണ്ട് dorsal fins ഉണ്ട്. Caudal fin is crescentric and homocircle. Their caudal region is slender, almost cylindrical and pedunculate and they are laterally keeled. Behind the anal and second dorsal, there is a series of 8 to 10 small detached finlets. ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ anal and second dorsalന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് 8 to 10 small finlets ഉണ്ട്. And their snout is pointed, mouth is large and jaws are armed with flat and sharp cutting teeth.